السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل موضوع النوز ونبلش بالفارنكس and its conditions. اللي بقالنا من النوز بقالنا التيومرز of the nose and paranasal sinuses or sinonasal tumors. Sinonasal tumors, they are rare tumors actually, but it has a considerable morbidity for the patient and mortality as well, because of close proximity to vital structures like the brain or the visual system and the main blood vessels, so it is of great importance. They are, like any other tumors, diverse group of benign and malignant. Malignant tumors of the sinonasal region, a considerable challenge for the patient and the surgeons as well. And they are usually presented with advanced stage. Epidemiology, 10% of the head and neck tumors are sinonasal. It is about the double in Arabs, the Japanese and Africans. Okay? Male to female, 3:1. Anatomical distribution, maxillary sinus is the most commonly affected, 55%, followed by the nasal cavity, 35%, ethmoid sinus is 9%, and lastly the frontal and sphenoid. Okay? Why they are more common in Arabs, Africans and Japanese? Alaykum assalam. Because of, you can say, pollution, habits and occupation, and we will see. Pathologically, it is divided or classified according to tissue origin into epithelial, neuroendocrine, soft tissue, bone and cartilage, hematological and lymphatic, germ cell tumors, and neuroectodermal tumors. And it is divided into benign and malignant according to the tissue of origin. I will speak about the most commonly tumors that are seen in our population, and we will start with inverted papilloma. It is a benign. This tumor is a benign sinonasal tumor. Pathophysiology for this inverted papilloma arises from the proliferation of reverse cells in Schneiderian mucosa associated with human papilloma virus, more common in males, often misdiagnosed as a nasal polyp. How can we differentiate inverted papilloma from simple polyp, nasal polyp? Polyps are more translucent, bilaterally and bleed less. يعني من يجينا مريض عنده unilateral nasal mass, bleed easily when it's touched, fleshy like, شكلها مثل التيربينيتس. We think about a tumor.
The polyps, you will see the polyps inshallah من تجون للاستشارية. Polyps translucent, pale in color. They do not bleed when they being touched. يعني من نسوي له suction أو probing ما يصير بيها نزف عكس التيومر. Signs and symptoms: unilateral nasal obstruction. Usually inverted papilloma presented unilateral. So it causes unilateral nasal obstruction. Sinusitis, when it causes pressure on the sinus ostia, it induces sinusitis. Epistaxis, rhinorrhea, diplopia, when there is displacement for the eye globe. Typically present on the lateral nasal wall, rarely on the nasal septum. May be associated with benign nasal polyp. Inverted papilloma may be associated with nasal polyp. Okay? يعني two pathologies, polyp plus inverted papilloma. How it can be diagnosed? CT of paranasal sinuses to see the site of origin, the character of the tumor, the extension, and the way for treatment. We use the CT. MRI may be considered if there is doubt of intracranial invasion or to differentiate retention from mass tumor. Or biopsy. Biopsy, yes, you can do biopsy for these tumors. Histopathologically, inflammatory cells throughout epithelium, endophytic growth of the epithelium. So from this histopathology, it has its name of inverted papilloma. The mucosa or the tumor growth through the mucosa. Complication, which is of great clinical importance, it is 10% risk of malignant transformation. This tumor, it is benign, but it has 10% risk of malignant transformation. Extension into the sinuses orbit may cause blindness, diplopia, proptosis, or intracranial and skull base invasion. Treatment: adequate in block resection. Usually we use endoscopic resection. The way we use or we treat this type of tumor called medial maxillectomy. We remove the whole medial wall of the maxilla with the tumor. The tumors, sinonasal tumor, treatment is surgery, unless the disease is beyond surgical limits. Okay? Recurrence rate 20%. Recurrence rate 20%. هاي خلصت inverted papilloma. Other type اللي هو المalignant. We have epithelial and non-epithelial. Epithelial, 65% of squamous cell type. Squamous cell carcinoma. Most common, 65%. 10% adenocarcinoma. 10% sinonasal undifferentiated carcinoma. 10% lymphoma. 5% adenoid cystic carcinoma. Less than 1% olfactory neuroblastoma. These are malignants. Non-epithelium, chondroma, angiosarcoma, and osteosarcoma. Etiology of sinonasal carcinoma. It had been seen that these kind of tumors are more commonly to occur in workers exposed to hard wood dust.
يعني النجارين hardwood dust. اكو type of بأفريقيا طبعا type of special tree لقوا العاملين على هذا النوع من الأشجار أو الأخشاب complain of high risk of sinonasal carcinoma. That's why, as we see, it is more common in Arabs, African and Japanese, less common in Western countries. Workers handling chromate salts صباغين يصير عندهم sinonasal carcinoma. Those involved in nickel refining industry, chronic nasal pathology may induce sinonasal carcinoma. Chronic, even the chronic rhinosinusitis may induce sinonasal carcinoma. And they found that patients with human papilloma virus infection type 6, 11, 16 and 18 have high susceptibility for developing sinonasal carcinoma. The patient clinically present with nasal obstruction, usually unilateral. Unilateral blood stained nasal discharge. Nasal discharge but blood stained. Epistaxis, which is uncommon, frank epistaxis. Nasal masses may be visible on anterior rhinoscopy as shown in the middle picture, or can be seen by eye as in this picture. This is called anterior indirect rhinoscopy. Okay? Or can be seen by endoscopic examination, whether flexible or rigid. Endoscopic examination. Less common features of presentation: facial or cheek swelling مثل هذا الحجم. Facial or cheek swelling. Proptosis معناها الآي not in the orbit. Proptosis. Epiphora. Epiphora تعرفون شنو؟ ما مر عليكم مصطلح epiphora بالعيون؟ Excessive lacrimation. Epiphora means excessive lacrimation. I mean تجي if the tumor invading the nasolacrimal system. Nasolacrimal system. And diplopia. تعرفون شنو diplopia؟ Okay. Neck lump. Always sinonasal tumors are presented with advanced stage. So metastasis can be found. The patient to present with neck lump. Facial pain or paresthesia. Oroantral fistula. Ill-fitting dentures. لما the tumor invading the palates. It will cause oroantral fistula, يعني fistula بين الماكسيلاري ساينس والأورال كافيتي، صح لها oroantral fistula. Ill-fitting dentures، هذا من يصير pressure وانفيجن للباليت، إذا كان هو يلبس هذا البروستيسز اللي هي هاي الفكوك الصناعية، بعد ما يقعد، كان قبل يلبسه ياكل بيه، بعد يشوف هذا مدى يقعد مو مثل قبل، فهذا يصحوا له ill-fitting dentures للي يلبسون prosthesis, prosthetic jaws. And trismus. You know what is trismus? هذا المصطلح هسه يمر علينا هواية when the tumor invading the muscles of mastication. It causes trismus. Okay? هذا الجدول
يبين لنا الكلينيكال فايندينج and its cause. هذا مهم. اوكي. هو يشرح نفسه. كل كلينيكال بريزنتيشن او كل كلينيكال فيتشر العله مالتها تصير يعني. اوكي. What we do for patient with sinonasal tumor? High definition CT. Both bone and soft tissue window is the ideal to show soft tissue and bone involvement. High definition CT. يعني إذا تجيكم كيس تعتقد أنه هي sinonasal tumor، فالوي شلون تبدي بالدايجنوسيس؟ إذا مو انجيوفايبروما طبعا، يعني مو فيتشرز مال انجيوفايبروما، تبدون بالسي تي، ام ار اي، بايوبسي اذا عدل انجيوفايبروما. اذا تقول بايوبسي يعني you killed the patient. اوكي؟ and you killed yourself. اذا انجيوفايبروما بايوبسي not allowed. اوكي؟ اي sinonasal tumor او ماس عدل انجيوفايبروما you can do biopsy for confirmation. السي تي شي راوينا؟ يراوينا التيومر اوريجن، مين طالع هذا التيومر، الاكستنشن whether orbital or intracranial and bone destruction. عادة بالمالجننت يصير اكو bone destruction, but in the benign there is bone extension وليس erosion. MRI may distinguish tumor from inflammation and retained secretions. السي تي ما عنده إمكانية يفرق هذا tumor أو retained secretion, but the MRI can do so. أوكي؟ هذا التيومر هاي كلها retained secretions. هاي بالسي تي تطلع كلها opacity. كلها تطلع opacity، بس الام ار اي يقدر يبين السكريشنز. يستفيد من يا خاصيه بالام ار اي؟ هو اكو بي 2 تي 1 تي 2. اذا فلويد وين تبين؟ تي 2 اتش 2 او تي 2. فهاي تي 2 وين عندنا هنا هسه؟ هذا تي 1 هذا تي 2، لأن الفيترس فلويد أو inside the orbit يبين أبيض، فأي شيء أبيض يطلع وياه معناها هذا فلويد. أوكي؟ This is the staging for sinonasal tumors. والstaging إلى علاقة بالتريتمنت هماته. أوكي؟ Treatment of sinonasal tumors طبعا هي challenging sinonasal tumor and always need multidisciplinary team. multidisciplinary team يعني هواية أطباء، ENTist, orthodontic surgeon or maxillofacial surgeon. Okay? Ophthalmologist, oncologist, plastic surgeon, anesthesia بالتأكيد and neurosurgery. فهو multidisciplinary team. إذا أكو intracranial نستعين بالنيوروسيرجري، إذا نحتاج maxillectomy نستعين بالmaxillofacial surgeon. هم هذول أطباء أسنان أكو اختصاص يصحوا له maxillofacial إذا سامعين. Okay. Plastic surgeon for reconstruction. Sometimes we need flaps and reconstruction. We can get benefit from plastic surgeons. Oncologist if the tumor is malignant. Ophthalmologist if there is orbital extension.
هي the principles for removal of every tumor. Complete resection. Complete resection should be achieved as much as possible. يعني من اكو تيومر دائما احنا نحاول نشيله بالكامل with safe margin، يعني حتى اكو tissue safe ما بي free of tumor also should be removed with the tumor. هاي يصحوا لها safe margins. البرنسبل طبعا تشمل انه ان بلوك removal plus little morbidity for the patient. يعني انت تشوف هذا الريسكشن ايش قد راح يسوي disability for the patient. اوكي، هاي تعتمد اعتماد كامل الموربيديتي والريسكشن. هذا السيرجيكال تكنيك هو اللي راح هذني حكمنك بالسيرجيكال تكنيك، يعني الريموفال ان بلوك والموربيديتي اللي راح يحددن السيرجيكال تكنيك اللي انت راح تستعمله. ممكن المريض يستفاد من open surgery or from closed endoscopic surgery. اوكي، مثل ما قلنا التيومرز ساينونيزال تيومر كلها سيرجيكالي ريموف، ماكو دراج تريتمنت، كلها سيرجيكال ريموفال. السيرجري اللي احنا نسويها اكو too many types of surgery and they are different between benign and malignant. For benign tumors there are open surgical techniques such as lateral rhinotomy. lateral rhinotomy يعني الانسجن يصير lateral to the nose، هذا بداية الانسجن، بعدين فلاب يرفع إلى أن يطلع لنا inside the nose والساينسز، يطلع الإثمويد، يطلع المكسيلاري، ممكن ننطب حتى للسفينويد من اللاترال راينوتومي. هذا way of removing the tumor وopen، هذا open surgical approach. هذا دائما إذا عندنا medial maxillectomy، إذا lateral rhinotomy يعني معناها راح نسوي medial maxillectomy، وين يفيدنا؟ بالinverted papilloma. اوكي، الأذر way of treatment اللي هي mid facial degloving. mid facial degloving هاي انسجن يصير inside the mouth between the buccal mucosa and the alveolar process of the maxilla. هذا inside، هو open but inside the mouth، يعني سكار ماكو، facial scar ما تبين عند المريض، بس هو open approach. This is open approach، also open approach. اوكي، هذا نستعمله من اكو فد نيزو pharyngeal tumor، نستعمل this kind of approach. هاي تعتبر open approach. اوكي، the other and last kind of treatment اللي هي الاندوسكوبيك، هذا closed no scar, less morbidity for the patient, and safer than the previous one. Okay, so endoscopic sinus and skull base surgery is another way for removing the benign sinonasal tumors. يعني احنا بال inverted papilloma we do endoscopic medial maxillectomy. endoscopic medial maxillectomy most commonly used. هاي رجعنا هون. For carcinomas there are 4
main surgical options for carcinoma. Lateral rhinotomy for tumors limited to the lateral nasal wall, nasal cavity and the ethmoid. lateral rhinotomy مثل ما شفناه بالبناين اللي هو الانسجن يصير lateral to the nose. بالميديال nasal wall بالethmoid tumors to the medial أو nasal tumors. We choose lateral rhinotomy. Okay? Other Weber-Ferguson approach for total maxillectomy. هذا عادة اللي يسووه الماكسيلوفيشال surgeons. شوفوا الانسجن from below the orbit, alongside the nose, lip, and to the lower lip. هذا ينفتح وينشال الماكسيلاري sinus in block. هذا sometimes the orbit can be seen removed by this approach. Weber-Ferguson approach. هذا به هواية morbidity فطبعا إذا الآي removed فالpatient lost his eye. هذا الماكسيلا هماتين بالإضافة للباليت هم بارت من عنده ينشال. فيعني يراد maxillofacial orthodontic doctor هم also involved in this kind of approach. Craniofacial هذا الثird craniofacial resection is indicated when the cribriform plate is involved or breached. Craniofacial هذا يصير من السكال ويطبون للتيومر. الانسجن يصير من البارايتال ريجن هاي across the forehead to the other ويا الهير لاين to the other forehead flap, the skull bone removed, the brain displaced and the tumor reached. Okay? هاي طبعا used دائما by the neurosurgeons. Last اللي هي combined and open surgical resection. Sometimes we need endoscopic plus open resection. Orbital excentration. يعني excentration هذا مصطلح مال قلع العين. Orbital excentration is indicated only if the tumor breaches the periosteum to involve the orbital fat. Okay? Sometimes we need adjuvant radiotherapy may be indicated depending on tissue margins. مثل ما قلنا احنا the goal of the treatment هو removal in block plus safety margins. If these safety margins cannot be achieved, we can use adjuvant radiotherapy. Okay? Follow-up and aftercare. مثل ما قلنا هنا الأورثودونتست مهم دوره بالفولو اب لأن هذا يسوي له الدنشر أو الأوبتوريتر يصيحوا لهم حتى يسد any defect in the oral cavity. Any defect in the oral cavity. لأن هو النوز اللي يفصله عن الأورال cavity شنو؟ الباليت hard and soft. Okay? أي removal للباليت معناها أنت فتحت الأورال cavity على النيزل cavity. Should be closed. And this is the job of the orthodontic doctors. طبعا nasal douche and nasal care because of excessive removal for the nasal tissue and the mucosa. And there is follow-up scanning for the patient every 3 months, then for the first year,
then every 6 months for the second 2 years, and annually for the remaining of the patient life. Okay. طبعا اكو دائما سامعين انتم بال5 years survival، اي فهي 5 year survival اذا حققها البيشنت يعني هاي معناها good outcome. اوكي. فانيولي اكثر من سنتين annually patient at least do one CT scan for screening. احد عنده سؤال؟ هاي خلصت الساينونيزال تيومرز. بناين. البوليب مو تيومر، ما يعتبر تيومر. ميوكوزال هايبرتروفي. البوليب اخذناه احنا يكون ضمن الكرونيك راينوساينوسايتس، ضمن الكرونيك راينوساينوسايتس اللي قلنا chronic rhinosinusitis with nasal polyposis and without nasal polyposis. لأن هي أصلاً الكوز أوف بوليب هي مالتي ثيوريز. قسم من عندها يقول الأليرجي إلها دور، بس هاي أضعف شيء. أقوى شيء إنه هي lack of aeration cause hypertrophy for the mucosa. فلذلك ينحط ضمن الديزيزز اوف ذا ساينونيزال ميوكوزا وليس تيومرز. اوكي. شنو هو البوليب يجي دائما، هو كرونيك، هو النيزل بوليبوسيس هو يعني انتيتي ضمن الكرونيك راينوساينوسايتس with nasal polyposis. يعني هو chronic rhinosinusitis بس وياها nasal polyposis. اوكي. النيزل بوليب له علاقة بالأسمة. 40% or 60% from the patients with asthma may have nasal polyp. اوكي. له علاقة بالاسبرين او سامترز تراير، طيبكم اياها، كاتب لكم اياها بالمحاضرة. فالبوليب احنا ما نعتبره تيومر، انفلاماتوري بروسيس. اوكي. بعد احد عنده سؤال؟ هسه بعدين بالتيومرز اوف ذا فارنكس تعرفين ليش. هي فاسكولار تيومر، هاي فاسكولار تيومر يعني هو كله تيشيو عبارة عن بلاد فاسول وفايبرس تيشيو. فأي biopsy will induce brisk hemorrhage. Brisk hemorrhage cannot be controlled sometimes and may cause shock and death to the patient. Okay. فالangiofibroma, if suspected angiofibroma, biopsy should not be performed. Okay. The other part of our lecture, pharyngeal infections. طبعا pharyngeal infection, the most common feature of a presentation in this kind of disease is sore throats. All of us مارين بالمرحلة sore throats. Okay. اللي whether viral, bacterial, non-bacterial, all of us have experienced sore throats. Commonly seen in general practice and in the emergency unit. هواية سألتوا من راح تقعدون بالطوارئ يجيك يقول لك أنا دكتور بلاعيمي، هو الماشية بلاعيمي بس هي مو شرط يكون تونسيلايتس. البلاعيم احنا هي يقصد تونسيلايتس يعني، بس هي لا مو شرط تونسيلايتس.
ممكن pharyngitis, generalized pharyngitis plus tonsillitis أو tonsillitis alone ممكن يكون هو السبب of sore throat اللي هي difficulty or painful swallowing, sore throat, odinophagia, other synonym. Okay? It is either acute, recurrent, or chronic. We have alarming symptoms in patients with sore throats, will be associated with difficulty in breathing. I should be taken seriously. Swallowing problems, sore throat with dysphagia, يعني cannot swallow, whether fluid or solid, should be taken seriously. Need to clear the throat, sore throat with urgent or repeated will to clear the throat. دول اللي تنحنحون هواية بلعومة يوجعه دائما هاي الحركة مالتها هاي clearing the throat. Bringing up blood, sore throat with blood, alarming. Swelling or lump in the neck, also it is seriously taken. Okay? هذا الجدول يبين لنا causes of sore throat, whether bacterial, viral, fungal, protozoal, or non-infectious causes. If it is bacterial, فالmost common هي الجروب A beta hemolytic streptococci. جروب A beta hemolytic streptococci وهي هاي اللي تخلينا نشيل التونسل من ضمن الانديكيشنز فور tonsillectomy اللي هي recurrent attacks of group A beta hemolytic streptococci. هسه نشوف ليش. الآن كمان هاي البكتيريا كلها may cause sore throat or presented with sore throat. Probable co-pathogens اللي هي Staphylococcus, Haemophilus influenza, Branhamella catarrhalis, and the other. Viral, which is the most common cause of sore throat, اللي هي rhinovirus, adenovirus, para-influenza. ذني كلهن صايرات فينا. الادينو والراينو، البارا انفلونزا اللي يصير بينا مو انفلونزا، هذا بارا انفلونزا اللي يصير بينا، هاي اللي associated with fever and malaise قوي، اللي نقول عليه هاي فلو او انفلونزا، هي بارا انفلونزا. herpes simplex virus, corona virus, EB virus important, Epstein-Barr virus, أو called mononucleosis, kissing disease، هذا هم important. الفنجال candida species may cause sore throat، دول immunocompromised patient, or patient use inhalant corticosteroid may present with oral candidiasis. Okay? The protozoal Toxoplasma gondii may cause sore throat or presented with sore throat. Non-infectious causes including dry air, allergy or post-nasal drip, chemical injury, GORD, smoking, and endotracheal intubation. All of these non-infectious may cause sore throats. Patients have sore throat, whether acute, recurrent, or chronic. Okay? Acute pharyngitis, defined by its most prominent symptom, acute onset of sore throat. Primarily, it is of
infectious etiology. Most commonly viral in origin, 40 to 60%. والفيروس هاي اللي يسويها. Then bacteria 5 to 30%. والبكتيريا الموست كمان هي جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال. Frequently, no pathogens are isolated on culture, making the value of this questionable. يعني احنا نادرا ما نستعمل culture on sensitivity in patient with sore throat. يعني most commonly negative. Okay. اكو عندنا specific viral infections، يعني الفيروس specifically invade the pharynx and the tonsils. اشهرهن والموست كمان اللي هو الفيرال infectious mononucleosis، ابشتاين بار فيروس، او يصيحوا لها الجلاندولار فيفر، glandular fever or the kissing disease. Also other name. هاي هي systemic viral infection usually due to EB virus, Epstein-Barr virus. It is disease of young adults, transmission via saliva with an incubation period between 5 and 7 days. Patient presented with malaise, fatigue, headache for 4 to 5 days. Then tender lymphadenopathy develop, واللي هي most common tender lymphadenopathy. Pharyngeal signs range from acute follicular tonsillitis, gray membrane lining the oropharynx, fatigue on the soft palate sometimes, peritonsillar abscess, which can be bilateral. Peritonsillar abscess. هسه هاي ناخذها بالdeep neck spaces infection. Peritonsillar, parapharyngeal and retropharyngeal abscesses. Okay. Patient may have hepatosplenomegaly, ascites, and more rarely cranial nerve palsies or Guillain-Barré syndrome. مر عليكم هذا الجوليان-باري؟ بالنيورو. نعم. Diagnosis monospot test. Monospot test. Treatment symptomatic treatment for mild to moderate cases. Ampicillin-based antibiotics should be avoided because of certainty of producing a rubeoli-form rash. وهاي من عندها جاية تهمة الالرجي to penicillin. هو patient EB virus could be ياخذ أوبرا أموكسيل أو penicillin based، راح يصير عنده راش، فدائما المذر تجي تقول هذا الرجيك تو بنسلين، مع العلم هي تنطي اموكسيد شراب واوجمنتين شراب وكل الشرابات اللي بيها بنسلين عدا الاوبرا اللي بيها بنسلين دريفاتيفز. تعتقد انه هو الرجيك تو بنسلين بس هو نوت الرجيك تو بنسلين. اوكي. وهاي اصلا هي دايجنوستيك فيتشر، اذا مريض انطيته بنسلين بيزد تريتمنت وصار عنده راش، فهاي ممكن فد big clue for EB virus infection. Okay. Sometimes in this kind of infection, the tonsil reach a very huge size that may compromise the airway, especially in pediatric. So emergency tonsillectomy may be needed, or tracheostomy sometimes, for those patients who complain of upper airway obstruction. خشمة ينسد من الادينويد والتونسل
تسد الأورال airway. Sometimes may necessitate شو يصيحوا لها emergency airway opening tracheostomy. Okay. So in this kind of treatment, we sometimes use steroid to reduce inflammation. If no benefit, shift to surgical treatment. Okay. The other specific HIV, oral lesion, especially pseudomembranous and or erythematous candidiasis, and oral hairy leukoplakia. هذول بالHIV because they are immunocompromised. فأي fungal or precancerous pathogen can be present with these patients. Pharyngeal malignancy including Kaposi's sarcoma. هاي الصورة مال Kaposi's sarcoma. هاي sarcoma, هاي Kaposi's sarcoma. Non-Hodgkin lymphoma, squamous cell carcinoma are all associated with patients with HIV. Other tuberculosis of the pharynx. The pharynx is the primary site for infection almost always in children. The pharynx may be involved in patients with widespread miliary tuberculosis. The treatment, anti-TB drugs. Syphilis may also present in the pharynx and caused by Treponema pallidum. In secondary syphilis, hyperemia of the pharynx and soft palate, snail track oral ulcer, snail track, this. Confirmation of the disease is by testing for specific antibody by VDRL or ELISA. Penicillin is the treatment of choice with 2.4 mega units. Other specific form, diphtheria. هذا نبلات فاعل ماخذين مو؟ بعدكم تاخذون فكرة هسه. الكوزاتيف اورجانيزم اللي هو الكوريني بكتيريوم diphtheria presented with severe sore throat, low grade fever and cervical lymphadenopathy. شوفوا اكو تشابه بينها وبين الاي بي فيروس وبينها وبين الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكا. Tonsillar infection lead to pharyngitis characterized by gray velvety firm adherent pseudomembrane covering the tonsils. Pseudomembrane هذا covering the tonsil. اكو الديفتيريا بيها فد خاصية اللي هي التوكسينز. It produce toxins. This can lead to myocarditis, nephritis and encephalitis. Toxins. Diphtheria produce toxins. Diagnosis made by suspicion and obtaining the smear and culture test. الديفتيريا تنفرد بالتريتمنت مالتها تحتاج antitoxin plus antibiotics. Okay? Antitoxin should be given within the first 48 hours. Will antibiotic required to treat the local symptoms. Okay? Then need specific pharyngeal infections اللي هن viral و bacterial والfungal. The clinical signs of pharyngitis are in general pain in the throat and difficulty in swallowing. Pain radiating to the ears. Variable erythema of the pharynx and the tonsils are
swollen and may be coated. Pyrexia, swollen lymph nodes under the jaw and the neck may occur. هاي clinical features of pharyngitis. Treatment. مو كل pharyngitis we use antibiotics. كل patient with pharyngitis طبعا should be examined orally. Lymph node همتين examined. التريتمنت نبدي conservative. Simple analgesia such as paracetamol, any non-steroidal anti-inflammatory drug. الجurgles, mouth gurgles اللي هي البنزيدايمين او يصحوا لها الديفلام، هاي مو موجوده. Routine use of antibiotic is illogical. مو كل واحد يصير عنده pharyngitis رأسا antibiotic. Antibiotic should be used for bacterial superinfection and serious complications. البكتيريال superinfection مو من أول يوم، يعني فد at least 72 hours. If the condition does not resolve by conservative, we use antibiotics. أو complication appear such as peritonsillar abscess, pharyngeal, parapharyngeal abscess, retropharyngeal abscess. Antibiotics should be used from the start. The other subject واللي اللي دائما يمر علينا اللي هي tonsillitis. By definition, it is inflammation of the tonsil. It is of two types, acute and chronic tonsillitis. The acute tonsillitis classified into four main types. Acute catarrhal، هنا التونسلز enlarged وهايبريميا. الacute parenchymal tonsillitis. Here also the tonsil hugely enlarged with hyperemia of the uvula also involved, or the soft palate is also involved. Other form, acute follicular. هنا الtonsillar crypts will produce pus. هذا يصحوا له follicular tonsillitis, or may progress to acute membranous tonsillitis. هنا then you will coalesce to form a membrane-like cover, for called membranous tonsillitis. These are four main classes of acute tonsillitis. It affects school-age children. Adults can also be affected. It is rare in infants less than 1 year and persons above 50 years of age. Causative organisms. The most commonly and most important هي الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ليش؟ لأن هاي induce complications هسه نشوفها. الأذر هيموفيلس انفلونزا، ستريبتوكوكس نيمونيا، ستافيلوكوكاي، TB in immunocompromised, viruses like adeno, EB virus and herpes simplex virus. All these can induce tonsillitis. All these can induce tonsillitis. In addition to pharyngitis. Symptom: sore throat, difficulty in swallowing and pain called odynophagia. Fever can be accompanied by rigors and chills, earache which is referred, headache and generalized body fatigue. These are the symptoms. What about the signs?
breath is fetid and tongue is coated يعني bad breath. Hyperemia of the pillars. تعرفون pillars, the anterior and posterior pillars. هاي pillars, هاي الانتيرير والوراها تصير posterior pillar. هاي pillar, هاي الانتيرير والposterior pillar. Okay, these are the pillars. Enlarged and congested tonsil with a swollen uvula, as in acute parenchymatous tonsillitis. Red and swollen tonsil with yellowish spot in follicular tonsillitis. Whitish membrane on the medial surface in membranous. Enlarged and tender lymph node. Cervical lymph. Jugulo-digastric is the most common. Jugulo-digastric. حتى normally النورمال سايز مالت الجيجولو دايجاستريك ليمف نود هو اكبر من الاذر سيرفايكال ليمف نود. يعني نورمالي less than 1 سنتيمتر نورمالي الليمف نود. الجيجولو دايجاستريك النورمال دايمنشن اون الترا ساوند 1.5 يعني مره ونص تقريبا اكبر من الطبيعيات. Because of recurrent pharyngeal and tonsillar infections, they are usually larger than the other lymph nodes, the jugulo-digastric. Differential diagnosis: diphtheria, infectious mononucleosis, and malignancy, whether lymphoma or leukemia. Treatment of acute tonsillitis: bed rest and plenty of fluids. Analgesia and antimicrobial if no response to conservative. The other form of tonsillitis اللي هي chronic tonsillitis, recurrent, acute, and failure of the crypts to get rid of this white material. Types: chronic follicular, chronic parenchymatous, and chronic fibroid أو atrophied tonsillitis. هاي وين نلاحظها احنا؟ إذا المريض يجيك يقول لك دائما عندي sore throat وتطلع من التونسل مالتي إفرازات بيضة، يا أما spontaneously or with swallowing with food، أو هو يطلعها فد بهاي مال الكوتين باد او anything by tongue depressor. هاي this is chronic tonsillitis. This is a form of chronic tonsillitis. Etiology of chronic may be complication of acute tonsillitis, subclinical infection of tonsil without acute attack, chronic infection of the sinuses or the teeth may be predisposing factor. اللي عنده sinusitis أو dental caries may also cause chronic tonsillitis. Clinical features: recurrent attacks of tonsillitis, chronic irritation in the throat and cough, bad taste in the mouth and foul breath. These are the clinical features of chronic tonsillitis. Treatment: conservative, attention to diet, general health and the treatment of coexisting infections whether in the teeth, sinuses and the nose. Other form is tonsillectomy. Midfield conservative, we نلجأ الخيار التونسيلكتومي، نشيل التونسل بعد ما بيها فائدة. احنا ليش نشيل التونسل؟ اكو جراحين الجنرال طبعا يعترضون علينا تباين يشيلون التونسل. هي مو كل تونسل تحتاج تنشال. اذا كرونيك
نو بنفيت هاي لازم تنشال مانديتري. اكو عندنا كرايتيريا احنا فور تونسيلكتومي. اذا هسه ناخذها للكرايتيريا. اذا ريكرنت اكو عندنا ريلاتيف انديكيشنز واكو عندنا لا مانديتري انديكيشنز. ريلاتيف اند اوبليجاتوري. الريلاتيف indications طبعا هاي إلها علاقة بالريكرنت acute. بالريكرنت acute هاي relative indications for tonsillectomy. relative يعني شنو يقصد بها relative indication؟ relative indication يعني الأفضل أن تنشال، بس هي يقدر يعني المريض يبقى on treatment but better to be removed. ليش؟ حتى نمنع هاي الكومبليكيشنز خصوصا بالجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال tonsillitis to prevent complications from recurrent attack of tonsillitis better to do tonsillectomy. اوكي؟ وشلون شنو هن الكومبليكيشنز of group A beta hemolytic streptococcal infections او tonsillitis او pharyngitis؟ عندنا two types of complications تسوينا group A beta hemolytic streptococcal. السبيوراتيف and non-suppurative. اذا suppurative شو تسوي لنا complication؟ peritonsillar abscess recurrent bacterial ممكن يسوي لنا peritonsillar abscess. parapharyngeal abscess. البيريتونسيلر ممكن يصير parapharyngeal والبارافارنجيال ممكن يصير retropharyngeal لأن هاي facial planes connected with each other and the infection may spread throughout the facial layers فتنطينا peritonsillar parapharyngeal or retropharyngeal abscesses. هذا suppurative complications. non-suppurative complication طبعا هاي يعتقدون اكو فد immune complex induce these complications. antibody antigen complex يسوي لنا هاي الكومبليكيشن اللي هي روماتيك فيفر، يصحوا لها الحمى القرمزيه اذا سامعين بيها بين الاطفال. بوست ستريبتوكوكال رياكتيف ارثرايتس، دائما مرات يجونا اطفال ريكرنت تونسيلايتس ويشكي من مفاصله. اوكي. بوست ستريبتوكوكال glomerulonephrititis. post streptococcal glomerulonephrititis. nephritic syndrome يصيحوا له، مو نفروتيك، nephritic syndrome. هسه تاخذوه بالاطفال ان شاء الله. اوكي. هماتين هاي caused by recurrent attack could be of group A beta hemolytic streptococcal. اوكي. scarlet fever هاي الحمى القرمزيه. pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders. شنو هن هذني الديسوردرز؟ هسه تاخذوها انتم ان شاء الله بالاطفال. واحده من عندهن يصيحوا لها سايدنهام كوريا. سايدنهام كوريا. You know what is كوريا؟ مصطلح كوريا شنو؟ تعريف اريد علمي، واحد يرفع ايده ويجاوبني. شنو كوريا؟ تفضل. انكور بعد اوضح. هي الكوريا unintentional uncoordinated non-repetitive movement، يعني الموفمنت ما لها علاقة باللي قبلها.
كل موفمنت يعني مو متكررة مثل أبو الباركنسون، هاي الموفمنت مالته. الكوريا لا كل موفمنت ما لها علاقة باللي قبلها. أهم شيء هذا الفيتشر. uncoordinated مثل ما تفضلتوا، ونون ريبيتيتيف مهمة هماتين نضيفوها للتعريف مالته. اوكي. الاذر سايكاتريك ديس اوردر، وهاي اكو انا شايف اطفال يصير عندهم، وحتى ادلتس هم يصير عندهم. بالاضافه للكوريا طبعا يصيحوا له obsessive compulsive disorder. obsessive compulsive disorder شي يصير عندهم دولة؟ يصير عندهم excessive will of hand washing او body washing، يعني يغسل ايده ورا 10 دقائق هم رجع غسل ايده، ربع ساعة هم رجع غسل ايده. فهاي ممكن complication of group A beta hemolytic streptococcal infection. احنا نقول عليه هذا يوهس هواية، ممكن هو recurrent attack of tonsillitis وتسوي عنده neuropsychiatric disturbance. اوكي واضح؟ ف حتى نتجنب هاي الكومبليكيشنز اللي induced by group A beta hemolytic streptococcal infection, we sometimes نلجأ للتونسيلكتومي. والتونسيلكتومي شنو هي؟ هي surgical excision of the palatine tonsils. palatine tonsil، لأن النيزوفارنكس والأوروفارنكس وهي هاي رينج of lymphoid tissue. تعرفون شو اسمها؟ اي Weldyer's ring صحوا Weldyer's ring. هاي ring of lymphoid tissue. بالاورال كافيتي شو يصيحوا له؟ palatine tonsils. بالتانج lingual tonsils. بالنيزوفارنكس nasopharyngeal tonsil، or يصحوا لها الادينويد or the adenoid. هاي ring of lymphoid tissue تعتبر the first line of defense in our aerodigestive tract. okay. التونسيلكتومي we remove only the palatine tonsils. palatine tonsils بالتونسيلكتومي. If we remove the adenoid, it is adenoidectomy. Okay. So, what are the indications for tonsillectomy? As we said, there is absolute or mandatory indications for tonsillectomy and relative indications for tonsillectomy. From the absolute indications, we have enlarged tonsils that cause obstructive sleep apnea, especially in pediatric patients. يجون أطفال نفتح نريد نشوف الأورال كافيتي مالته مسدود، الايرواي سليت مالته، فهاي indication for tonsillectomy. The second quinsy. شنو هو الكوينزي؟ peritonsillar abscess called quinsy. peritonsillar abscess, the other name is quinsy. The second attack of a quinsy, it is an absolute indication for tonsillectomy. Okay. Third indications, tonsils requiring biopsy. أو called biopsy tonsillectomy. biopsy tonsillectomy.
شوفوا هذا child with obstructive sleep apnea, slit like airway, فهاي absolute indication for tonsillectomy. اوكي. هذني شنو؟ هذا شنو؟ هاي picture of a quinsy. Picture of a quinsy. ذني شوفوا هاي big هاي small. Unequal tonsils. هاي unilaterally enlarged with ulcerative surface. هاي also indicates suspected malignancy. Also indication for tonsillectomy for biopsy purposes. Okay. The other relative indications, the Nietzsche absolute indications, هسه هاي relative indications. Relative indications بيها عدة أشياء. Sorry. أولها recurrent genuine attack of acute tonsillitis. يعني شنو genuine؟ Genuine هي mean real attack with severe sore throat, pyrexia, dysphagia, and generalized systemic upset. Recurrent شلون يعني شلون نحكم عليها هاي انه recurrent attack of acute tonsillitis؟ either from 6 to 7 episodes of acute tonsillitis in 1 year. 6 to 7 أو أكثر. 6 to 7 attacks of genuine tonsillitis per year. The other 5 episodes of tonsillitis in 2 successive years. In 2 successive years. Or 3 episodes of tonsillitis in 3 successive years. يعني كل سنة مرة واحدة 3 سنوات متتالية. هاي لازم أو الأفضل مو لازم أن تنشر. 5 مرات of genuine tonsillitis. طبعا احنا بالبراكتس مالنا معظم الكيسز اللي نسوي لها tonsillectomy تجينا referral either from the GP أو family doctor or from the pediatrician. يشوفون هذا recurrent failure of medical complication بدأت تصير عنده هذا referred for tonsillectomy. واحنا رأسا نسوي له tonsillectomy. اوكي. هاي الشق الأول recurrent attacks of tonsillitis, genuine tonsillitis. Other part اللي هي as part of operation اللي هي دائما احنا الاوبريشن يصحوا لها اليوفيلو بالاتو فارينجوبلاستي او U3P. يوفيلو بالاتو فارينجوبلاستي U3P. هاي operation احنا نستعملها for patients suffering from obstructive sleep apnea. The tonsils better to be removed as part of this operation. U3P. Or as an approach to other procedures. يعني شنو معناها هاي؟ يعني احنا remove the tonsil حتى نسوي فد access other procedure اللي هي مثلا for glossopharyngeal neuralgia to cut the glossopharyngeal nerve. The tonsil should be removed to reach the glossopharyngeal nerve اللي هو يا nerve which cranial nerve the glossopharyngeal? Tarsus. Or Eagle's syndrome or part of operation to treat Eagle's syndrome. هاي شنو السندروم هذا؟ هذا يصير به elongation of the styloid process. هم يسوي pressure على الجلوسوفارنجيال أو الفيشل، فحتى نوصل للستايلويد لازم نشيل التونسل
ونفوت على الستايلويد بروسيس. فهاي part of other procedure يصحون. part of other procedure. other relative indication هي chronic tonsillitis والpediatric septic tonsillitis. pediatric septic tonsillitis. واضحة indications absolute and relative. والrelative تنقسم إلى recurrent attack، وكل attack لها يعني criteria whether per year, per 2 years or per 3 years أو part of other procedure or as an approach to other procedure. chronic tonsillitis, pediatric septic tonsillitis. شنو هي pediatric septic tonsillitis؟ هنا two of these three congestion of the anterior facial pillar، يعني من نفحص نشوف congested anterior facial pillars. هذين anterior facial pillars. هاي these are the anterior facial pillars. Pus expressed from the tonsillar crypts either spontaneously or by squeezing by spatula، مثل ما تشوفون هاي الصورة. إذا أي واحد يضغط التونسل مالته تطلع مثل هاي، معناها هذا كرونيك. persistent jugulo-digastric lymph node enlargement without other obvious causes. هذه features of pediatric septic tonsils. 2 or 3 from these features means the patient have septic tonsils. واضحة؟ techniques هاي يعني طيتكم اياها هسه شوفوها ان شاء الله، لان هي التونسلز احنا بالتكست بوك مالتنا وحتى الجنرال سيرجري هي most commonly performed operation in the surgical field. most commonly performed operation، بس هي مو the most easiest operation، هي بالعكس the most difficult operation التونسيلكتومي، خصوصا اذا بالدايسكشن وكولد ستيل دايسكشن. هي طبعا هسه نجي ناخذ احنا الويز اوف دايسكشن نمر بيها على السريع. هي اكو 2 techniques for tonsillectomy. انا راح احكي لكم اياها، راح تشوفوها، حتى من تشوفوها تعرفون شنو اللي تشوفوه. مثل ما قلنا هي الموست كومنلي بيرفورمد اوبريشن، يعني انتم بس تطبون للعمليات، تطبون صاله الاي ان تي، راح تشوفون مريض undergoing tonsillectomy. لازم تشوفون مريض undergoing tonsillectomy بالعمليات. اي عمليات تطبوها باي مستشفى اذا بيها اي ان تي يونت فمريض tonsillectomy راح تشوفوه 100%. اوكي؟ الويز اكو دايسكشن واكو نون دايسكشن. احنا عاده نستعمل الدايسكشن واللي هي بيها الكولد ستيل تكنيك، كولد دايسكشن تكنيك، اللي هو الموست كومنلي يوزد in our practice. diathermy or electrocautery هاي other way. radio frequency or electrosurgery tonsillectomy هاي هم other form. الهارمونيك سكالبل or يعني هاي get use of ultrasound. هاي هسه اكو فيديو اراويكم اياه على الالتراساوند. laser dissection tonsillectomy، CO2 laser، potassium، KTP صحولة، NDIAG laser for tonsillectomy. and non-dissection techniques include guillotine. الجلوتين هي المقصلة، فهاي instrument هاي يخلون التونسل بيها ويضغط الجلوتين فيصير بيها تونسيلكتومي، بس مو كومبليت، يعني partial. هاي non dissection يصير partial tonsillectomy or other form تصير مثل هاي، يعني هي التونسل موجودة
بس يعني bulk of the tissue removed or intracapsular partial tonsillectomy يعني جزء من التونسل تنشال مو كله. Okay, these are indications and ways of tonsillectomy techniques. اكو خلي اراويكم الفيديو for harmonic. هذا طبعا شيء يعني جديد، هو harmonic tonsillectomy يصيحوا له. هاي الانسترومنت اللي احنا نستعملها، نستفاد من ال ultrasound waves to induce heat، فيصير heating and coagulation at the same time. شو هذا ما طالع الفيديو باهي، انا ما عارضه بس ليش ما طالع هسه؟ اطلع من الباوربوينت لازم هو. ما طلع الفيديو. هسه هذا عند ادوسه ما يطلع. لا دقيقة هسه دقيقة. كلها فيديوهات في الاوبريشن يعني يمشي. خل اطلع الفيديو. هذا هاي صراحة مو مانكو شارع عندي. هذا طبعا يعني احنا from long time تقريبا من 2017 نشتغل هذا التكنيك، يعني ايش صار؟ 6 سنين. هذا هسه الاوبريشن performed by one of the board candidates، هسه هو اخصائي بالنجف. الفرق بين الكولد ستيل، هسه تشوفون انتم الكولد ستيل دايسكشن والهارمونيك ما انفورشنتلي ما عندنا هنا، كان اكو بالحله التعليمي بس بالصادق ما عندنا، اكو عندنا نقص بالجهاز ومدى يعني مدى يوفروه، فما راح تشوفون هذا، بس هذا يعني مسجل من كنا بالجمهوري. فالفرق بين هذا الفيديو هسه اللي راح تشوفيه والكولد تشوفوه العفو وكولد ستيل دايسكشن، طبعا التايم لا يقارن ابد، يعني هاي within 7 minutes we finish the operation. هذيك ممكن تظل 1 hour بين الدايسكشن والهيموستاسيس احنا نصيح له.
فهاي شوفوا هاي الترا ساوند انسترومنت نقص التونسل. هذا يصحوا له دايسكشن ميثود. التونسل تنقص هي والكبسول مالها removed in as a whole. هذا هارمونيك تونسيلكتومي. هذا حتى انتم ان شاء الله من تصيرون مقيمين اذا هذا الجهاز يتوفر فانتم راح ترتاحون مو بس احنا، لان كومبليكيشن كلش قليله بيه. ماكو بليدنج هذا يصير لي. شوفوا هاي الفيلد مالته قطره دم قطره دم و 7 minutes we remove the whole tonsil bilaterally. شوف هذا هارمونيك. هاي البوستيريور بيلر هسه دي يقصها دكتور محمد. خلصت التونسل within minutes with no time. تقدر تقولون علي. هذا موجود بالمستشفيات الأهلية ومو كلها، بس مستشفى بابل طبعا، وأنا أشتغل بيه دائما هذا بالمستشفى الأهلي. ما أحب الكولد ستيل دايسكشن أبدا. I hate the cold steel dissection. هاي ال other side. finish. يمكن قطرة أو قطرتين نزلت طلع. هاي شلون نرجع لهذا؟ وين بالضبط؟ منو حل لنا المعضلة؟ هسه شلون نرجع لهذا؟ PowerPoint قبل ليش يعني؟ دقيقة لا هسه بعد ما عرفنا شنو وين نسميه Pharyngeal infection. هسه هي ماكو شو. يلا هي هذا. Contraindications for tonsillectomy. First of all, the most important is bleeding disorder. Any history of a bleeding tendency or family history, it may forbid operation. Second, a recent infection. Because of potential risk for bleeding, operate when the fever subsides. يعني لازم patient fever free.
Tonsil not obviously acutely infected, and because there is also a risk of pulmonary complications when the patient is in active tonsillar infection. Oral contraceptive pills also is a contraindication because of the risk of DVT, or during an epidemic of any infectious illness, especially the poliomyelitis. The tonsillectomy should not be performed in the community لأن تعتبر هاي ديفينس، يعني ما تنشال، من نشيلها يتعرض المريض الريسك أكثر من ما الكومبليكيشن مالت الالتهاب مالته. أوكي. البوست اوبراتيف كير هاي طبعا يور جوب راح تصير بوست اوبراتيف كير بالردها يور جوب. فالمريض اول ما يطلع لك انت لازم، او انت راح تستلمه، انت مقيم، احنا بالعمليات نشتغل ونشمر لك مره وتستلموه انتم ان شاء الله بالرد. فمن يجيك من تداوم بالاي ان تي او بالفرعيات ان شاء الله الجراحيه، you should be oriented about what to do and what will happen for this patient post operatively. ففيما يخص التونسيلكتومي اكو عندنا early detection of bleeding، اكو features تدلينا على early detection of bleeding. يعني اجاك المريض وشفت عنده abnormalities، اول شيء تشيك البالس ريت، اذا يصير عنده bleeding ممكن يصير تاكيكارديا، فهاي alarming sign. excessive swallowing، البيشنت شوفه يبلعم هوايه، الطفل يبلعم هوايه، ما عاده اطفال. or vomiting of blood، يطلع بالردها ورا فد نص ساعه صار عنده vomiting ترس الغرفه blood يعني vomiters، بس شنو blood changed blood digested blood، فهاي alarming sign، معناها هذا البيشنت عنده اوز. هذني كلهن انتو تعرفون قبل ما احنا نشوفهم، احنا عود نخلص ونيجي بعدين ندور على المرضى. بس ذني لا، انت من يطلع المريض راح تشوفه اول ما يطلع، وراها فد ساعه هم تمر له، تشوف البالس ريت، تشوف الكونديشن مالته شلونه، اكسسيف swallowing او فوميتاس بلاد ستين فوميتاس، هاي معناها alarming. اوكي، يو شود alarm the either senior resident يعني المقيم الأقدم أو permanent أو the specialist about features of early hemorrhage. Analgesia, aspirin should not be used. We always use paracetamol, sometimes diclofenac. اوكي. الدايت هماتين يمكم، هاي راح يسألوكم الاهل شنو نطي دكتور؟ فاحنا بدي زيرو، يعني هذا اول يوم العمليه دائما، واللي ماشي واللي هو التراديشن اللي سامعين كلكم به انه ورا التونسيلكتومي البيشنت ياكل موطه. تمام؟ فهاي دائما احنا بالدي زيرو او اول يوم نوصي المريض ياكل ايس كريم او دائما كولد سوفت دايت، كولد سوفت دايت، وراها يرجع ريزوم نورمال دايت، شي يريد ياكل خليه ياكل، بس الدي 1 عندنا بيه مشكله. اوكي. طبعا احنا التونسيلكتومي يصحوا لها من الدي كيس سيرجري، دي كيس سيرجري، يعني البيشنت كان بي ديسشارج. اذا ان شاء الله تشتغلون بالبرايفت هوسبيتال، برايفت هوسبيتال يدورون البيد حتى يجي مريض بمكانه، فحتى لا تخلون نفسكم في موقع تتحملون مسؤوليه اذا يصير بليدنج لا سامح الله. فمو كل مريض يطلع راسا اول ما يصحى تقول له باي باي، لا، لازم اول شيء
اقل شيء 6 hours يبقى يمك under observation. ماكو شيء تقدر تقول له روح وانت سيف. مو كل السيرجريز داي سيرجري، بس التونسيلكتومي ضمن الداي سيرجري، داي كيس سيرجري صحوي. ورا 6 ساعات اذا نفتهم انه انت مطلع المريض من ردها، انت ما نحملك مسؤوليه. النقطه الثانيه المهمه شنو؟ وهاي صارت بينا هذاك اليوم، لازم بيته مو اكثر من 20 minutes from the main hospital, not more than 20 minutes، خصوصا اذا بيدياتريك. اوكي، هاي تخليها ببالك قبل لا discharge the patient. واضح؟ حتى لو ورا 6 hours، حتى لو ورا 6 hours. عافية، هو السؤال هذا. Even after say 6 hours, especially the first 24 hours. First 24 hours is very critical for patients, post-surgical patients. Complications مالت التونسيلكتومي، عندنا perioperative اللي هي البليدنج. طبعا هاي اللي شفتوها انتم ما بيها بليدنج، بس هسه من تشوفون الكولد ستيل لا، السكر مشتغل وشفط البلاد. ماشي؟ بليدنج واحدة من الكومبليكيشن، و sometimes because of recent infection or a previous quinsy fibrosis هاي يصير adhesions هواية فيصير بليدنج بيها هواية. post quinsy tonsillectomy. second trauma، يعني مو بس البليدنج، اكو مرات يصير تروما to the patient either بالتيث، السوفت باليت اند يوفيلا، تي ام جي ديسلوكيشن لان البوسيجن مالته يحتم فتح الفم، فممكن يصير ديسلوكيشن للتي ام جوينت. and posterior pharyngeal wall injury، posterior pharyngeal wall injury. immediate post operative، هذا نيتشه peri operative يعني inside the operation theater او room. هسه البوست operative immediate post operative bleeding اللي مثل ما قلنا هسه انتم should be aware of early signs of bleeding اللي هو يصحوا له reactionary bleeding. هذا up to 24 hours the patient is at risk of bleeding. up to 24 hours مو بس 6 hours. لذلك اللي بيته بعيد هو طبعا يقل chance after 6 hours، بس هو يبقى up to 24 hours هو at risk of bleeding. فالpatient إذا away from the city about more than 20 minutes should not be discharged. Okay? If you discharge the patient, you will be blamed for this. واضح؟ It is dangerous because the patient is still unconscious and can result in shock. الكوز ممكن due to slipped ligature إذا احنا مشتغلين البيشنت cold steel وليجيتشر تعرفون شنو؟ يعني البليدنج سبوت احنا عاقديها بخيط، ممكن هذا الخيط يفلت يصير عنده بليدنج، reactionary bleeding بالزكاة. Increase in blood pressure post-operatively may also increase risk of bleeding and always should be taken seriously. يعني معظم reactionary bleeding return to theater for religation. And بالإضافة للإيرلي عندنا complication of anesthesia ممكن within the first 24 hours تظهر عند البيشنت. الانترميديت complication هاي البليدنج هنا after 24 hours يصيحوا له secondary، هناك primary أو reactionary. البرايمري أثناء الأوبريشن
بعدين reactionary within 24 hour، بعدين secondary after 24 hour. هاي السكندري يجيك للطوارئ، هو مسوي تونسيلكتومي قبل يوم يومين ثلاثة ممكن 1 ويك، يجيك بليدنج، هذا شو يصيحوا له؟ سكندري بليدنج. شو تسوي انت؟ موستلي هذا due to infection. من يجيك secondary bleeding لازم admit the patient. و most cases respond to antibiotic and blood transfusion، يعني ما نرجعه للعمليات، ما فقط ندخله نعطيه antibiotic وبلاد، ممكن يوقف البليدنج واحدة. السكند intermediate اللي هي الهيماتوما and edema of the uvula. اليوفيلا يصير بيها collection of blood، هيك زرقاء تصير تورم عند البيشنت، يعني معناها هيماتوما اكو. Third infection. Fourth pulmonary complications. ال SBE هاي شنو؟ subacute bacterial endocarditis. subacute bacterial endocarditis due to transient bacteremia، وهاي تصير بس بالpatients with congenital heart diseases or valvular heart disease. Those are liable for subacute bacterial endocarditis. Okay. الأذر pain and اوتالجيا. احنا اكثر شيء نعاني به من مرضى التونسيلكتومي. احد مسوي تونسيلكتومي؟ ما حد مسوي تونسيلكتومي؟ ما شاء الله. انا مسوي تونسيلكتومي. واكثر شيء مزعج بالتونسيلكتومي هو البوست اوبراتيف بليدنج، العفو بين. يعني انا بقيت اسبوعين عندي بينفول swallowing، اسبوعين وراها عبالك هيك يعني ماجيك راح كله راح. ايش ما تاخذ انالجيسي هو اكو بين، لان هذا المكان انت يعني هو دائما تبلع ريقك، هذا ريقك ما حاسين بيه. بس لا سامح الله اذا سويتوها هسه تشوف شنو معنى بلع الريق، وش قد انت ما حاس بيها هاي النعمه. اوكي. بين اند اوتالجيا. اوتالجيا طبعا ريفيرد، البين هو انت بال pharynx but referred to the ear from the glossopharyngeal, from the vagus، كلهن دني innervate the ear. okay. اكو late complication اللي هي 1 to 2 months يلا appear، اللي هي scarring، هاي من الاجريسيف dissection ويسوي لنا dysphagia or remnant and reinfection. يعني مرات السينيور او المقيم الاقدم من يشتغل يعني ما يشيل التونسل كلها فيبقى remnant، فهاي reinfection يصير يعني كانه باقي جزء من عندها تبقى يعاني من reinfection. فهاي هي complication of tonsillectomy. اوكي واضحه؟ احد عنده سؤال؟ هسه خلصت تفضل. نو نيد. المعظم التونسيلكتومي اللي احنا نسويها هي relative indications، الا اذا كان absolute ولايف سيفنج يلا ننطيه فاكتور ونستعمل كوجيلاتيف ميثود مو كولد ستيل، يلا نسوي له تونسيلكتومي. هي تبقى منشيتها لان الريسك اوف ديث يصير عنده بوست اوبراتيفلي مور ذان الريسك اوف ديث فروم ريكارنت تونسيلايتس. وهاي مرات بيشنت هم عندهم بليدنج ديس اوردر، ومرات وفي بعض الاحيان اكو عندنا مختبرات يعني مو صحيحه الريزلتس. هو روتين اللي احنا ما نسوي كوجيليشن سكرين،
for the حتى بالكتب يعني unless the patient have family history of bleeding disorder or previous surgery وهم عنده bleeding ذيك الساعة يسواله coagulation سكرين. احنا هنا لا هسه روتين للcoagulation سكرين نسويه وعلى الرغم من هذا الفاميلي denial any history of bleeding tendency نسوي له tonsillectomy يطلع عنده bleeding tendency والبليدنج ما يوقف. Okay, sometimes the patient can pass from the bleeding على الرغم من التريتمنت اللي فاكتورز بلاد بس هم يوقف البليدنج. اوكي هسه نيجي للاذر بارت اللي هي الادينويد. الادينويد هم كمان راح تشوفون هوايه بيشنتس ان شاء الله بالاستشاريه complain of adenoid. طبعا هي immunologically it is important for the children. The removal at any age may be undesirable for the immunological status. In children aged 4 to 10 years high maximum enlargement يصير بالادينويد. The pathological effect of the adenoid طبعا اهم شيء هي تسوي nasal obstruction. nasal obstruction. المانيفستيشن rhinitis, rhinosinusitis, otitis media, otitis media with effusion. اماتين هو patient عنده adenoid بس يصير عنده recurrent attack of acute otitis media or otitis media with effusion. growth يستمر بالادينويد between 2 and 14 years of age. وراها السكال dimensions مالته او nasopharyngeal dimensions of the patient also enlarge. فالإفكت مالت الادينويد ايش ما تكبر تقل. اوكي regression rapidly usually after 15 years of age. وهذا ما يعني معناها مو معناها انه يعني ورا ال 15 ممكن الادينويد يعني ها هي انتهت القصه. لا sometimes حتى بال40 انا شايف عندهم ادينويد وسيمتوماتيك. واكو مريضه هسه عمرها مخلفه ما ادري ايش قد هي وعندها ادينويد مال اطفال لحد هسه الادينويد ساد الكوعين كومبليتلي ما تتنفس من خشم ويراد لها اوبريشن بس هي ريفيوز ذا اوبريشن. clinical symptom are common in younger age group relatively due to small nasopharynx and increased frequency of upper respiratory tract infection. دول complain of adenoid. Assessment and management. Clinical history, special attention should be paid to symptoms of the middle ear. إذا recurrent attack of acute otitis media أو OME الادينويد should be removed. Nasal obstruction also, sleep disturbance, eating, atopic symptoms, whether a family history of atopy, exclude history of family or family tendency of bleeding or bruising لأن هذه contraindication for operation. The clinical assessment of the external nose, anterior rhinoscopy هذا الفحص بالسبيكولم اللي عندنا بالاستشارية. Assessment of nasal airway may be made with cold tongue depressor or a large laryngeal mirror. هاي شنو معناها؟ هاي الايرواي patency شلون نفحصها patient يعني suspected with nasal obstruction. هسه تشوفوها ان شاء الله. اكس راي اذا patient بعده صغير ما يتحمل سكوب، طبعا اهم شيء السكوب نشوفها بعيننا الادينويد. اذا البيشنت انكوبراتيف نحس هذا ما راح نقدر نسوي له سكوب ف وي دو اكس راي بوست نيزل سبيس اكس راي.
posterior mirror هاي أكفد mirror خاصة هم تشوفنا البوست nasal space هاي هم not more nowadays used. ونيزندوسكوبي هذا هو أهم شيء for diagnosing a child with adenoid. grades مالتها الادينويد اكو بيها 4 grades. grade 1 اللي هي 1/3. grade 2 هذا grade 2 هسه تشوفوها الادينويد تشوفوها بالاستشاريه. هذا grade 1 1/3. grade 2 from 1/3 to 2/3 of the choana هاي الchoana. grade 3 2/3 to nearly complete obstruction for the posterior choana. grade 4 لا هاي complete obstruction complete حتى الادينويد صاير inside the nasal cavity. وهاي features مالت ال patient with adenoid. open mouth hyponasal feature drawing atrophy of the nasal nares. اوكي. بالاضافه ممكن يكون عنده deafness due to otitis media with effusion. يعني اللي عنده ادينويد ممكن يصير ديزاستر عليه. adenoidectomy هي الاوبريشن فور removal. الانديكيشن nasal obstruction, recurrent otitis media, recurrent otitis media with effusion. شفتوا القرب انتم مالت الادينويد للاوستيكن تيوب بالكوئنه اللي هي مكان الاوستيكن تيوب. تمام. contra indication bleeding tendency اهم شيء recent infection مثل التونسل and risk of bleeding or pulmonary complication and the cleft palate. cleft palate is a contraindication for tonsillectomy. هذا الكليف باليت هو يخن بالاساس ومرات هذا الادينويد هو اصلا reduce the air escape from the nose فانت من يشيلها راح يصير بعد الخنه تزيد عندها غير. فهاي الكليف باليت كونترا انديكيشن. اوكي. ميثود اللي هي احنا اول وحده دائما نستعملها اللي هي الكيوريت. هسه هم يشوفوها ان شاء الله. traditional adenoidectomy by curate او curettage. الاذر micro debrider and laser adenoidectomy. complications of adenoidectomy: bleeding, dental trauma, airway obstruction due to retained swab. ورا ما نشيل الادينويد نخلي سواب مرات ننساها فهاي تنزل على الايروي يسوي له ايروي اوبستراكشن. nasopharyngeal blood clot and infection, cervical spine injury, vilopharyngeal dysfunction and regrowth of adenoid. These are the complications of adenoidectomy, and with them we finished the lecture about pharyngeal infections. أكو سؤال؟ أكو محاضرة بعد؟ Thank you for your time and for listening.